This was made by Kappler on the 27th of June, 61, before the court in Rome, the appeal court in Rome. The witness sagt auf Seite 1 zu Punkt 3 declares on page 1.3 Ich kann nicht genau sagen, was mein Rang in der SS im Oktober 43 war. Doch erinnere ich mich, dass ich einige Zeit vor der Razzia auf die Juden Roms eine telefonische Mitteilung erhielt, wo mir unter anderem mitgeteilt wurde, dass ich zum Rang eines Obersturmbannführers befördert worden sei. In derselben telefonischen Mitteilung drang man in mich, die Razzia schnellstens vorzubereiten. Ich erinnere mich nicht mehr daran, von wem ich zum ersten Mal den Befehl erhielt, die Erfassung und Vertreibung der Juden Roms durchzuführen. Doch erinnere ich mich sehr wohl daran, dass ich niemals einen Befehl erhielt, eine bestimmte Anzahl von Juden zu erfassen und zu vertreiben. Es war lediglich von den Juden Roms die Rede. Mein verblasstes Erinnerungsvermögen an diese Einzelheiten rührt aus der Tatsache, dass die Richtlinien, Befehle und Erklärungen mir den verschiedensten Dienststellen im Zusammenhang mit dieser Aktion sehr häufige und sehr zahlreiche waren. Mit denen muss das so lassen. Die Mehrungen der Mitteilungen und Aufklärungen wurden im Wesentlichen durch die Argumente, die ich selbst vorbrachte, verursacht. Auf Seite 2 יש לך? כן, זה שיש מקום לתרגום זה. טוב, צריך לקרוא את זה לתוך הפרוטוקול עכשיו מהתרגום העברי. I cannot say now exactly what was my rank in the SS in October 33. But I do remember that I received for a certain period before action was taken against Jews in Rome a telephone call where I was informed, amongst other things, that I was promoted to the rank of Obersturmbannführer. In this same telephone conversation, I was asked to hurry with the measures to be taken. I cannot remember from whom I received this order to comb Rome for its Jews, but I do remember that I was never ordered to comb and seize a certain number of Jews. This concerned only the Jews of Rome. My memory fails me because the orders and directives came from various offices in regard to this action. They were numerous and from various offices. Mainly, the arguments put forward by myself, these caused that directives be numerous. And then it goes on to read. Demgegenüber erinnere ich mich sehr wohl, dass die Beziehungen zwischen mir und den zentralen Behörden liefen. Ich erinnere mich besonders an ein Telegramm, unterschrieben von Himmler, in dem er auf der Notwendigkeit bestand, die Judenfrage auch in der Stadt Rom zu lösen. On the other hand, I remember well that there were negotiations between me and the authorities concerned. I remember a cable signed by Himmler where the necessity to solve the Jewish problem in Rome was accentuated. Ich übergehe 7-8 Zeilen. Ich erinnere mich, dass zu jener Zeit ein Hauptmann der SS in mein Büro kam, der sich als Dannecker vorstellte, und in seiner Hand war eine Bevollmächtigung zur Durchführung einer Judenrazzia. Diese Bevollmächtigung ermächtigte ihn definitiv und enthielt einen Befehl an die Kommandanten der örtlichen Polizei, ihm alle notwendige Hilfe zur Aktion angedeihen zu lassen, so wie es Dannecker selbst verlangen würde. Diese Vollmacht und Bevollmächtigung zur Ausführung der Judenrazzia, in Klammern, und zwar nicht nur in Rom,
denn es war ja in der Bevollmächtigung von keinerlei Begrenzung die Rede, war durch den General der SS Müller unterzeichnet. Schließlich erinnere ich mich auch daran, dass ich eine telefonische Mitteilung erhielt von einer Person, die zum Stabe Himmlers gehörte. Diese Mitteilung erging direkt vom Hauptquartier, das sich damals eines Decknamens bediente. An diesen Namen erinnere ich mich nicht mehr. Und das sich jedenfalls in Ostpreußen befand, irgendwo in der Gegend von Rastenburg. In der telefonischen Mitteilung, das ist ja eben dieselbe Mitteilung, über die ich in einem vorigen Absatz sprach, wurde mir Mitteilung über meine Beförderung im Rang gemacht und es wurde mir gesagt, dass der Reichsführer SS Himmler mich ermahnte, doch endlich und ein für alle Mal die Judenaktion zur Durchführung zu bringen. אני קורא את הקטע המקביל בנוסח העברי. This, I remember that at the time, a captain of the SS came to my office, presented himself, introduced himself as Dannecker, with an order to implement action against the Jews. He had full authority, a plenipotentiary, and an order to the local police to give him all necessary aid as demanded by Dannecker himself. This authority for the seizure and arrest of the Jews was not only in respect of Rome, there was no limit as far as the area was concerned, signed by the General of the SS, Miller. Finally, I remember that I received a telephone call from a man who belonged to Himmler's headquarters. This information to me arrived from the headquarters using this referred to Eastern Prussia in the vicinity of Rottenburg. This telephone call I mentioned in the previous paragraph, I was told about my promotion and instructed that the Reichsführer SS Himmler was hurrying and demanding that the action against Jews and their rounding up be executed immediately. Ich komme bei mir auf Seite 5 zu den zusätzlichen Fragen des Verteidigers des Angeklagten. Questions by the defense. Erstens, ich leugne entschieden die Möglichkeit ab, dass der Befehl zu der Aktion gegen die Juden Roms von General Wolf erteilt wurde. Was das Telegramm anbelangt, welches am 17. Oktober 1943 von meinem Büro ausging, wiederhole ich, dieses Telegramm wurde nicht an den General Wolf gesandt, sondern an das Amt römisch 6, großes E, denn eine radiotelegrafische Verbindung zu jener Zeit war von meinem Büro aus nur mit der Radiostation des genannten Amtes möglich. Praktisch war das Amt 6E die Verbindungsstation zum Reichssicherheitshauptamt. Was das Übrige anbetrifft, beziehe ich mich auf meine Erklärungen, als ich die Frage 9 beantwortet habe, welche mir vom Verteidiger des Angeklagten gestellt wurde. Zweitens, ich kann diese Frage nicht beantworten, denn ich habe den Namen Adolf Eichmann erst nach 1945 gehört. Diesen Namen erfuhr ich durch die Presse. Ich leugne die Möglichkeit ab, dass Post und Instruktionen Juden betreffend, die an mein Amt gelangt sind, die Unterschrift Eichmanns tragen könnten. Ich bin sicher dessen, was ich sage, denn ich habe Vorschläge und Gegenvorschläge an alle diejenigen Leute gesandt, welche mir Befehle und Memoranda über die Judenfrage geschickt hatten. Und darum würde ich mich zweifellos an den Familien Eichmann erinnern, wenn ich vorher von ihm Kenntnis bekommen hätte. Drittens, noch ein Satz. Drittens, ich habe schon geantwortet, General Harster war Chef der Sicherheitspolizei in Italien. אני קורא את הקטע המקביל מתוך הכתוב כאן. The passage read, number 1, I deny categorically that the order for the actions against Jews in Rome was signed by General Wolf. The cable sent on the 17th of October 43 from my office, I repeat once again, this cable was sent not to General Wolf, but to the office Roman 6,
capital E, because a telegraphic connection from my office was possible at the time through the radio station. In fact, Office Roman 6E was the liaison office with the Reich Security headquarters. As far as the other things are concerned, I refer once again to my reply to question number 9 put before me by the defense for the accused. Number 2, I cannot answer to this question because I heard the name Adolf Eichmann only after the year 1945. I learned about this name from the press. I deny all possibility that instructions and mail regarding Jews which came to my office bore Eichmann's signature. I am sure and certain of what I say because I used to correspond, to write and suggest when I received instructions in Jewish affairs. Therefore, I would have remembered the name Eichmann had it been mentioned in those instructions. Number 3, I have already answered. General Harster was the chief of the security police in Italy. Ich gehe dann über zu Punkt 30. I come now to point number 30, Bei mir auf Seite 8. and that's on page 8. Die Aktionen gegen Juden, die nach der großen Razzia des 17. Oktober stattfanden, waren genehmigt durch das schon vorhin erwähnte Rundschreiben, in welchem, wie gesagt, von Judenverhaftungen durch die italienische Polizei gesprochen wird, oder durch Zivilpersonen oder durch jede andere Person oder jedes andere Amt, welches an ihrer Erfassung beteiligt sein könnte. Ich habe dieses Rundschreiben durch den gewöhnlichen Dienstweg erhalten, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wer darauf unterzeichnet hatte. Dieses Rundschreiben betraf nur Italien, und man ersieht daraus ganz klar, dass Abkommen zwischen zwei Regierungen bestanden. Ich erinnere mich daran, dass der Quästor, Polizeipräsident von Rom, den ich in mein Büro eingeladen hatte, um ihn zu fragen, was seine Zuständigkeit und seine Befugnis sei, an der Jagd auf die Juden sogar auf exterritorialem Gebiet sich zu beteiligen, ich meine jetzt die Vatikanenklave, mir antwortete, dass er sich dessen nicht enthalten könnte, da dies die Befehle seien, die er erhalten hätte. And this is how it reads. The action against Jews, which were taken after the known combing of Italy, were permitted by the circular I mentioned above. And in that circular, it was said that this would be carried out by the Italian police, by civilians or any other institution or body, which will give a hand to the rounding up of the Jews. I received this circular through the ordinary office channels. I cannot remember who signed this circular. This concerned Italy only, and it was clear from the circular itself that there were agreements between the two governments. I believe that the Questore, the head of the Roman police, was invited to my office for me to ask him what was his task and attitude in this roundup of Jews, even in exterritorial districts, and this concerned the Vatican enclave. He said that these were his instructions. This is what I have to cite and quote from this document, from this testimony, Kappler's testimony. Attorney General, there are two short passages I would like to draw the attention of the court. To passage number 9, this on page 3. לא, יש פה בשוליים סימון, זה יקל אולי. יש סימון של מספרים בשוליים, לפי זה יהיה יותר קל למצוא. בידי הגרמני. הגרמני? זה שממנו קרא הסנגור, אבל יש לנו גם... אבל יש לך כמובן. כן, זה מסומן. טוב, אני קורא מהמסומן. איפה זה
לפי הסימון בעברית, אדוני, בסוף 32, לפני הסוף. 9. מעט מאוד אני יכול להגיד I can say very little about how the roundup was carried out and what was the aim of this roundup as far as the Jews were concerned. This action was organized and implemented by Eichmann, who arrived, as said, in Rome with a dozen men and with him an authority and a power of attorney signed by Miller. כן. ועוד? What else, Mr. Hausner? Mr. Hausner, in reply to פסקה the הבאה President of שסימנו, Court, הפנינו את העד he called the למברק. attention of the witness to a cable. אותו מברק אני מניח אשר כבר נזכר אחר כך The בעדותו. cable which was later השאלה היא רק mentioned אם in the המברק testimony מצורף itself. לעדות אשר בפני בית The המשפט. question is whether the cable is before the court, that is attached to the testimony. מה? כן, כן, יש. מברק מאיזה תאריך? President of Court, what is the date of the cable, Mr. Hausner? זהו אותו מברק Attorney General, this is שהגיע אלינו באיחור, cable, בית המשפט יזכור, אנחנו ביקשנו which שאלון reached נוסף. us late. מדובר באותו מברק. בתרגום זה נקרא המכתב הדחוף. In the translation, it is called the urgent letter. יש פה כל מיני מסמכים מצורפים. President of Court, there are quite a number of documents attached to the testimony. Attorney General, then I believe this one is there too. Thank you. אז בבקשה תקרא את הקטע הזה. President of Court, go on, read the passage. לא, אדוני לא רצה שם. לא, אני לא רציתי לקרוא, רציתי רק לוודא Attorney שהמסמך General, all I בפני בית wanted is to המשפט. verify the שבמובאה שאני telegram of the מבקש cable is לצטט in the hands נזכר of the המברק. court. בבקשה, קודם המובאה, כן? President of Court, read the passage first. תוך פרוטוקול העדות. כל אשר מסומן בפניי אני קראתי. טוב, כנראה שזה איננו אצל מר דיין. מה אתם רוצים, אוזנר? איזה קטע? What passage do you want the court to read into the record? למען Mr. הקיצור Hausner. נדלג על זה, אדוני. Mr. Hausner, for the sake of saving time, we shall skip this passage. זה היה אותו מברק President שאתם of ביקשתם להציג This was the cable you wanted Kappler to בשלב see יותר מאוחר. at a later stage. Is that the cable? Mr. Hausner, yes, Your Honor. Judge Rabe, how does this cable run? What is included in the cable? Mr. Hausner, this is a cable to Wolf. Judge Rabe, it begins with the words Obergruppenführer Obergruppenführer. and deals with the same business we are already acquainted with. Kappler. זהו, כן, כן, זהו. Yes, this is the one, Your Honor. טוב, President of Court. Herr Präsident, aus der mir erteilten Übersetzung ist nicht zu ersehen, um welche Anlagen es sich da From the handelt. translation in my hand, one cannot collect to which cable the reference is made. באילו צירופים המדובר כאן, לא ראיתי And אותם. also the enclosures to this testimony are not clear from the testimony itself. At least not from the German translation in my hands, Your Honor. Attorney General, we shall also look through our documents once again, this from Mr. Hausner, to avoid confusion. ברומא. President of Court, we received from the court in Rome, the Court of Appeal, where these testimonies מספר מסמכים ותרגמתם were אותם גם לעברית. made, a number of documents, and they were translated into the Hebrew. כן. ואתה לא נתת את זה לפרסולציה? Mr. Hausner, did you
supply Dr. Servatius with copies of all documents, not of those forwarded to Rome, but of those which we received in return from Rome. President of Court, this file does not seem to be quite in order, and I see that Dr. Servatius did not study them. It seems that the prosecution did not study the documents as well. President of Court, I believe I have issued instructions to submit copies of all documents received to both parties, but I'm not ready to verify now what actually happened. But I mark Kappler's testimony, Roman figure 15. דוקטור סרבציוס יש גם עוד הקושי עם העדות של סלאביק, נכון? Dr. Servatius also has some difficulty with Slavic's testimony. Is that right? Ich bekomme hier eine Mitteilung von meinem Kollegen Wechtenbruch, dass Aussage Slavik nicht bekommen habe. Da muss also irgendein Irrtum auf den Büros vorliegen. My colleague, Mr. Wechtenbruch, informs me that he did not receive a copy of Slavik's testimony. I believe there is some mistake here. President of Court, I propose that we try and endeavor to finish today, and the matter of Slavik and documents attached to Kappler's testimony, this we can take up by consent of both parties after the recess, which will take place now, shortly. It does not justify a session for tomorrow morning. I take it that both parties agree to my proposition. Herr Präsident, es wird mir genügen, wenn ich kurz einen Einblick habe, dass man in einer Viertelstunde Stellung nehmen kann. I will be satisfied if I am given the opportunity to have a glance at the documents, so that within 15 minutes I will be able to express my opinion in connection with those documents. President of Court, my question is, Dr. Servatius, besides these two matters, has the accused further witnesses for his defense? Herr Präsident, es ist die eidliche Erklärung der Rechtsanwältin von Taalingen-Dols eingegangen und sie hat auch das dazugehörige Brief geschickt, wo sich die Dokumente abgedruckt finden. Es ist meiner Ansicht nach recht erheblich und aufschlussreich über die Vorgänge in Holland und die Einschaltung hier des Amtes 4 und Himmlers bei der Genehmigung von Auswanderungen in besonderen Fällen. Es handelt sich hier um den Professor Meyers, einen Staats- und Völkerrechtler, der ausreisen wollte. Und man sieht hier die gesamten Schwierigkeiten, die in einem Buch behandelt worden sind. Okay. Ich wollte dann noch... רגע, נתרגם את זה. Dr. Servatius, Your Honor, Mr. President of the Court, I still have an affidavit from the attorney, Mrs. Van Taalingen-Dols, and the book which is attached to it, where we find reprints of the documents, which are relevant and enlightening material in connection with the events in Holland and with regard to the incorporation of Bureau 4 and Himmler into the entire matter of the deportations and the exemptions. This here is the case of Professor Myers, a well-known international law and constitutional law expert who wanted to emigrate, and we see the difficulties which are created, and this is all described in the book.
President of Court, to the prosecution, what is your attitude? Mr. Hausner, by permission of court, I have also taken an interest in the affidavit, who is the authoress of this book, and to say the truth, if this request had been submitted earlier, I would have liked to have cross-examined her, but I understand that any such request at this point would delay the trial considerably, and for that reason alone, I would like to stress this, that this is the only reason why I forego cross-examination and admit and accept the admission of this document. President of Court, and how about the book? Mr. Hausner, as far as I understood, the book would be submitted as a separate piece of evidence. President of Court, what is the name of this lady? Von Taalingen. Von Taalingen. Van Taalingen. Van Taalingen. Erst Frau Dr. Jur Luise Isabelle Lucy Van Taalingen-Dols, wohnhaft in Erdenhout, Bloemendaal, Holland. Dr. Savatius, it is Mrs. Dr. Juris Lucy Van Taalingen-Dols, resident in Bloemendaal, Erdenhuis, Holland. לכם יש הגשפט ההולנדי הזה? לא, אין לנו שום דבר. אבל אולי יש לך 5 לירות. עד מתי? יש אותנו לא. כמה אפילו תצטרך. יופי. אנחנו רוצים ללכת לקולנוע הערב, ולא לבעלי ולא לי. תודה. Interpreter's comment, the judges are now in consultation about the request by the defense attorney to submit in evidence certain documents from a lawyer in Holland in the form of an affidavit and a book. President of Court, the book was written by the same lady? Jawohl, sie ist die Verfasserin. Dr. Savatius, yes, she is the author. President of Court, ruling number 96, we permit the submission of the affidavit by Mrs. Van Taalingen-Dols and the book written by her as evidence in this trial. The Attorney General has not objected, and his statement in this connection was taken down in the record.
Herr Präsident, Sie sehen die eidliche Erklärung mit einer großen Anzahl von Anlagen, Übersetzungen aus dem Buche. Das ist notwendig, da in der eidlichen Erklärung auf diese Seiten Bezug genommen wird. Your Honor, Mr. President of the Court, you will see that the affidavit has appendixes including a large number of extracts from the book. This is needed because the affidavit makes reference to these very passages. President of Court, the affidavit is marked Exhibit N103. Nun 103. President of Court, after being corrected by Dr. Rave, it is Exhibit N104. President of Court continuing, and the book we shall mark as Exhibit N105. Die eidliche Erklärung ist vom 17. Juli 1961 vor dem Bezirksnotar Mink in Kreilsheim in Württemberg-Baden. Dort befindet sich die Zeugin in Urlaub. The affidavit was presented on the 17th of July 1961 to the district notary at Minsk in Karlsheim, where the witness is currently on vacation. The affidavit reads as follows. 1945 war ich Rechtsanwältin in Haarlem, Holland, und Anwältin meines früheren Leidener Universitätsprofessors Dr. Jur E.M. Meyers. Dieser Professor war Jude. Am 28. August 1942 habe ich ein Gesuch mit dem Datum 27. August 1942 gerichtet an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei 4B4 Den Haag, zwecks Auswanderung dieses Professors mit Gattin und Tochter persönlich eingereicht, und zwar bei der Sachbearbeiterin, welche die Auswanderungsgesuche für ihren in Holland ansässigen Chef vorzubearbeiten hatte. Von dieser war es bekannt, dass sie bei ihrem Chef ziemlich einflussreich war und durch ihre Tüchtigkeit und Sachkenntnis sein Vertrauen besaß. Sie sicherte mir eine baldige Einreichung des Gesuchs in Berlin mit Befürwortung zu. Siehe Seite 95 Schluss, 98 Mitte und 99 Mitte meines Buchs »Der Streit um ein Menschenleben«, Osterbahn und Le Cointre in Goos, Holland 1960. In diesem Gesuch bot ich 150.000 Schweizer Franken für die Genehmigung. Auf meine Frage, welche Person in Berlin in Auswanderungsgesuchen zu entscheiden habe, antwortete sie: Müller. Eichmann ist mir nie als zuständig für Entscheidungen in Auswanderungsgesuchen genannt worden, obwohl ich sehr häufig mit mehreren SD- und SS-Beamten darüber gesprochen habe. Er wurde mir stets angedeutet als der höchste Chef in der Gruppe 4b, Komplex Judenabteilung im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Miese er, Müller oder Eichmann? Das soll wohl Eichmann heißen. Eichmann. Als solcher wurde er mir auch als äußerst wichtig und einflussreich geschildert. Ich war dann auch sehr darauf aus, mit ihm eine Besprechung zu haben, als die Entscheidung in dem Gesuch des Professors Meyers sich hinzögerte und das darin gemachte Angebot von 150.000 Franken durch besondere Umstände zurückgenommen werden musste. Siehe Buch Seite 169 bis 175, 206 bis 208. Es ist wesentlich, das nachzulesen, weil sich daraus ergibt, dass die Schweizer Banken, obwohl es zunächst genehmigt wurde, die Zahlungen sperrten, ohne die näheren Gründe anzugeben. Es war mir gesagt worden, dass das Gesuch auf dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin überprüft wurde, und es war mir deshalb klar, dass, wenn diese Überprüfung in einer der Abteilungen der Gruppen 4b, wie man mir sagt, stattfinden würde, was ich durchaus als richtig empfand, weil es im Grunde eine Judenangelegenheit war, auch wenn ein solches Gesuch schließlich zur Entscheidung in das Amt 4, Geheime Staatspolizei bei Müller gelang, das Gesuch auf
seinem Weg von Untersuchungsabteilungen zur Entscheidungsinstanz, dem Leiter der Gruppe Eichmann, nicht entgehen würde. Siehe Buch, Seite 207. Dazu kam, dass die Möglichkeit einer Ablehnung des Auswanderungsgesuchs größer geworden war, seit das Angebot von freien Devisen zurückgenommen werden musste. Infolgedessen musste ich andere Günste beanspruchen, aber die diesbezügliche Entscheidungsinstanz konnte keiner mir genau andeuten. Also auch das wollte ich Eichmann unterbreiten. Auch wenn er nicht selber zuständig war, würde er schon den richtigen Weg kennen, wenn ich ihn für uns gewinnen könnte. Am 22. Juli 1943 fand die erwünschte Besprechung auf dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin statt, wohl nicht mit Eichmann persönlich, weil dieser nach Angabe seines Stellvertreters Günther dienstlich verreist war, aber mit Günther, der zuvor ins Bild gesetzt war. Da erfuhr ich, dass das Reichssicherheitshauptamt nicht zuständig war, eine Entscheidung in Auswanderungsangelegenheiten zu treffen und dass die einzig zuständige Person in Auswanderungsangelegenheiten der Reichsführer SS Himmler war. Dass jedoch ein Antrag bei diesem erfolglos sein würde, weil in der letzten Zeit alle Anträge dazu abgelehnt wurden. Günther führte Vergleichsfälle an, die alle verweigert wurden, obwohl die höchsten diplomatischen Instanzen sich dafür eingesetzt hatten. Wohl wurde mir die erbetene Nichtverschickung der Familie Meyers nach dem Osten zugesichert. Wer genau zuständig war, diese erbetene Gunst zu genehmigen oder diese genehmigt hat, ist mir nicht bekannt. Für mich war Hauptsache, dass sie genehmigt wurde und dass ich den genauen Weg dafür kannte. Siehe Buch, Seite 214 bis 220 und 252. Durch diese Besprechung wurde mir auch der Bericht mehr klar, der mir zuvor, und zwar am 14. Juli 1943, durch die SD-Außenstelle Amsterdam zugeleitet wurde, nämlich, dass das Amt des Reichsführers SS Himmler um Angabe bat von Referenzen des Professor Meyers, um diese bei der Auswanderung in Betracht zu ziehen. Siehe Buch, Seite 210. Nach dem, was ich von Günther über die Erfolgsmöglichkeit eines Auswanderungsgesuchs bei Himmler erfahren hatte und mit in Betracht ziehend unsere Zurücknahme des Angebots der freien Devisen und der bei mir aufgekommenen Zweifel über die Annehmbarkeit für Himmler, der von Professor Meyers mir zugegangenen Namen und Adressen der Referenzen in Deutschland, entschloss ich mich, zuerst eine Überprüfung der Referenzen abzuwarten, ehe ich weiteres bei Himmler einleiten wollte. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Referenzen nicht bloß rassenmäßig, sondern auch politisch vollkommen einwandfrei sein müssten. Dazu kam, dass ich den damals verworrenen Zeiten eine politische Überprüfung durch Nicht-Eingeweihte äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich war. Außerdem war damals mit Hinblick auf die Gefahr, welche denen, die wohlwollende Aussagen über Juden machten, ausgesetzt waren, gar nicht sicher für unsere Ziel günstige Aussagen zu erreichen. Dies trat umso mehr zu, weil die durch Himmlers Amt erbetenen Referenzen in Deutschland ansässig sein mussten. Dies hatte mich schon zuvor befremdet und mit doppelter Vorsicht angeregt. Als sich tatsächlich herausstellte, dass die Überprüfung nicht wohl durchführbar war, habe ich mich entschlossen, die am 22. Juli 1943 auf dem Reichssicherheitshauptamt erworbene Gunst der Nichtverschickung nicht zu gefährden durch eine Ablehnung der Auswanderung durch den Machthaber Himmler. Ich habe deshalb der Bitte von Himmlers Amt vom 14. Juli keine Folge geleistet. Ich kannte die gegenseitige Eifersucht von Ämtern und sogar von Persönlichkeiten im gleichen Amt und die daraus entstehenden Gefahren für den Betroffenen. Ich bemerke dazu, dass sich aus den Unterlagen ergibt, dass dieser Professor Meyers dann nach Theresienstadt gegangen ist. Er hätte noch, glaube ich, in Holland bleiben können. Er ist aber vorgezogen, nach Theresienstadt zu gehen und ist dann nach dem Kriege zurückgekehrt. Das ergibt sich alles aus dem Buch. Top. Dr. Savatius quoting from the affidavit. לשון התצהיר היא כדלקמן. במשך
In the course of the war 1940-1945, I was an attorney in Haarlem, Holland, and I was doing work for a person who was previously my professor at the University of Leiden, Doctor of Jurisprudence, A.M. Myers. He was a Jew. On the 28th of August 1942, I personally submitted a request which bore the date 27th of August 1942, directed to the commander of the security police 4B4 in The Hague for a permission for the professor, his wife, and his daughter to emigrate. I submitted my application to a young woman working in that department who was in charge of all preparatory work for emigration permits. This young lady was known to be quite influential. She had a considerable amount of influence over her superior and enjoyed his confidence because of her diligence and knowledge. She promised me that the request would be submitted speedily in Berlin with a recommendation. Vide book page 95, 98, 99. My book, The Struggle for an Individual's Life, published by Osterbahn and Lecarto, Goes, Holland, 1960. In my application, I offered 150,000 Swiss francs in exchange for the permit. In reply to my question as to who was the person in Berlin who had to make the decision in such requests for emigration, the woman in the office said Miller. Eichmann's name was never mentioned as a person competent to make decisions in emigration permits, in spite of the fact that I often spoke about the matter with a number of security police and SS people. They always indicated that he was the most senior commander in the 4B division in the entire complex of departments which dealt with Jewish affairs in the head office of Reich Security, RSHA in Berlin. President of Court, who is who? Dr. Savatius, who is President of Court, who is he, Dr. Savatius? That is a reference to Eichmann. Now the rest of the quotation, he was also described to me as a very influential person and a very important man. For that reason, I also strove to have a meeting with him, and when consideration of my application was delayed, and this was when we unfortunately had to withdraw the offer of 150,000 francs for objective reasons, very special reasons. Vide my book, pages 169 through 175, 206 through 208. Dr. Savatius interrupting the quotation. It is important to look at the quotations because this shows how the Swiss banks blocked the account and refused to pay the money in spite of the fact that earlier authorization had been given. Now the rest of the quotation. I was told that the application is being examined at the RSHA in Berlin, and it was clear to me, therefore, that if this examination had taken place in one of the departments of Division 4B, as I had been told, and this looked to me quite proper, because this was a matter of a Jewish affair, and even if such an application
had to reach eventually for final division to Bureau 4, the Gestapo in Müller's office. Then, nevertheless, on its way, this application on its way from the interrogations department up to the decision level will certainly have to pass through the division head Eichmann. And read the book, page 297. Furthermore, the possibility of rejecting this, of having this application rejected, grew in view of the fact that we had to withdraw our offer for free foreign currency. In view of that fact, I had to apply for other favors, but the level at which this decision could be made I could not find out which level that was, who the person, the competent person was. Therefore, I wanted to bring this matter to Eichmann as well, even if he himself were not competent for this. He certainly, so I thought, would have had to know the correct channels, if indeed I could win him over to our side. Therefore, on the 22nd of July 1943, the hoped-for meeting took place at the head office of Reich Security in Berlin, although it was not with Eichmann in person, because as his permanent deputy Günther said, Eichmann was then on a office journey, and therefore the meeting took place with Günther, who was his acting deputy and who was put into the picture beforehand. There I was informed that the head office of Reich Security was not competent to make a final decision in such matters of emigration, and that the man who, the only man who was competent in matters of emigration was the Reichsführer of the SS, Himmler. I did learn also that a request which would be put to him might be without any chances, because during that period, in a recent period, all applications of that kind had been rejected. Günther mentioned comparable cases, all of which had been rejected and denied, in spite of the fact that the highest diplomatic ranks had intervened in the on behalf of these applicants. Nevertheless, I was promised that Professor Myers and his family would not be deported to the East. Just who it was to permit such a favor and who did so, I do not know. What mattered to me was that this was granted and that I knew what the proper channels were. Read the book, pages 214 through 220 and page 252. By means of this conversation, it also became clearer and clearer to me that the report which was presented to me earlier on the 14th of July 1943 by the outpost of the SD in Amsterdam, that is to say, that the office of the Reichsführer SS wanted to have references for Professor Myers, which should be taken into account in the consideration of his application for emigration. Read the book, page 210. In view of what I learned from Günther about the possibilities, about the chances of success for such an application for emigration in Himmler's office, and furthermore in view of the fact that we had withdrawn our offer for free foreign currency, and also in view of the doubts which I had about the admissibility of the references,
about the names of the people who were prepared to attest for Professor Myers, to give references for him in Germany, I decided to await, first of all, an examination of these references before I did any further steps, before I applied to Himmler any further. I was also told that these references had to be faultless not only from a racial point of view, but also from a political point of view. President of Court, correction to interpreter. כי הממליצים צריכים להיות ללא דופי וכולי, לא רק מבחינת הגזע, אלא אף מבחינת דין. Those recommending must be faultless. כי בעיתות המבוכה, during this time of confusion and chaos, הייתה בדיקה any examination of such people who made references, a political examination by someone who was not familiar with the circumstances was very difficult, if not impossible. Furthermore, it was not at all certain that it would be possible to obtain such references on behalf of our cause at that time, in view of the danger which faced anyone prepared to give recommendations to Jews. This was all the more true because the people who were required to give the references, as requested by Himmler's office, had to be residents of Germany. This in itself deterred me, and had deterred me earlier, and induced me to act very carefully. And when indeed the fact became clear that the examination was not feasible, I decided not to endanger the favor which I had already obtained on the 22nd of July 1943 from the head office of Reich Security, that is to say the permission not to deport the Myers family by any further danger that the Reichsführer SS Himmler would reject the entire business. Therefore, I did not reply to the letter from Himmler's office on the 14th of July. I knew very well cases of mutual jealousy between offices and even between the personages in the same bureau, and the danger which could derive from that for the person concerned. President of Court, Dr. Servatius, how much more time do you need at this stage? I would like to know if we are able to conclude this session, accepting the matters mentioned before, or are we to postpone and to keep another session tomorrow morning? Dr. Servatius, I am of the view that it can be taken care of today after a brief interval, because I have to study that testimony by Slavic. President of Court, I do not refer to Slavic's testimony. This can be left until after the break. But besides, what else do you have, Dr. Servatius? Ich habe hier noch die Dokumente, wollte ich einreichen, auf die Eichmann sich bezogen hat bezüglich Sonderbehandlung. Da hat er auf Leitlinger verschiedene Dokumente hier angeführt. Ich habe sie ablichten lassen und würde sie jetzt einreichen. Dr. Servatius, I still wanted to submit the various documents to which Eichmann had made reference in connection with Sonderbehandlung, special treatment. These were documents from Reitlinger. I had made photostatic copies of them and I would like to submit them. Mr. Hausner, by permission of court, and so that this affidavit will not be admitted with a partial presentation, I would like to make a few remarks
in connection with this affidavit, and then a number of small matters which will take up some 20 minutes only. But the passages, President of Court, these you can bring after the recess. We shall have a session, a short session tomorrow morning. Dr. Servatius will be able to study Slavic's testimony and Kappler's documents. Then we will know that we have concluded more or less. President of Court, Mr. Hausner, read the passages you want to refer to. Mr. Hausner, the first on page 114, I ask the quotation of the 22nd of July by the affidavit, 8 short lines. 22nd July, page 114, it says at the top. Discussions in the head office of the security headquarters. Amongst other subjects, also the Myers case was discussed. Eichmann, representing Himmler, the Reichsführer, the highest command in Jewish matters all over Europe, is in Czechoslovakia at the moment. His deputy, Ginter, seems to be conversant with the matter and authorized to decide a binding decision, that in according with what he says himself. At the meeting, Ginter was present, his secretary, Dr. Hussmann, Mrs. Kanny, and myself. The Attorney General, it seems to transpire from the book itself, Mrs. Kanny was Dr. Kanne's wife, who was a doctor in the Dutch Navy. Her brother, Dr. Geir Russmann, was a research officer in the RSHA. Dr. Hussmann. These are the names mentioned here. Investigation officer of the SS. President of Court. Is it the same Mrs. Slotke, which we met before? The following quotation is on page 118, and I will ask to read into the record the 3 first lines of the 4th passage, and then up to the words read by Mr. Hausner in the German. 4 first lines, underlined here. This conversation was concluded in this way. Ginter stretched out his hand and said that I can be assured everything will be implemented as promised. Outside, I am congratulated by Dr. Hussmann on my achievement. Later, after skipping a few lines, he declares that the fact that my personal approach was at all permitted to the RSHA office, which is called the Holy of the Holies, the sanctity, and permitted to talk to the representative of the Reichsführer in Jewish affairs, in itself
is an exception to the basic rules that no one from the outside has the privilege of approaching and entering this office. Mr. Hausner is the expression Vertreter, representative. A deputy, not representative, should be the word used. Mr. Hausner, I shall call the attention of the court to more quotations, but at this stage I shall be satisfied with the two just read into the record. Mr. Hausner, may I ask the court for a decision in a certain matter upon which depends the decision whether a certain man who is here all day, if he has to stay on, this is in regard to rebutting evidence, can the court please give a decision in this matter? President of Court, the time is 6:20 and I regret, but the man will have to stay in Jerusalem for the night and be in court tomorrow. את יודעת מי זה? אחד ההונגרים, פרץ רבז. We shall adjourn. The following session is tomorrow at 8:30. הוא שכח מזה הרבה. כן.